So, hello students, welcome back. In the last class, we already learned what will happen if you are placing a substance in an electric field, right? You already learned that there are different kinds of polarization, electronic polarization, atomic polarization, and orientation polarization. And today we are going to learn an important equation, that is Clausius Mosotti equation, and let us consider a substance, okay, which is introduced in the space between two condenser plates. Okay, let me draw the plates here. This is the plate which is having the positive charge, and this plate is having the negative charge. Okay, so let me give the charges here. This is a positive plate and this is a negative plate, and we are introducing some substance in between these plates. Okay, so we are introducing some substance between these condenser plates having opposite charges, so there will be an electric field between these two plates. And you suppose that the substance is an insulator. This is an insulator, or it can be considered as a dielectric. You can call it as a dielectric. Okay, dielectric, which is filled between two plates, or two plates of a condenser. Okay, or two plates of opposite charges. And you know that since these plates have a positive and a negative charge, and some kind of polarity will be induced in the molecules of this dielectric, right? And this induced polarity will be maximum uh, near the condenser plates, right? ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? സബ്സ്റ്റൻസിലെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പൊളാരിറ്റി മാക്സിമം ആകുന്നത് ഈ കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പം ഈ കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റിന് അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പൊളാരിറ്റി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ്, and these induced charges will work towards the compensation of the charge compensation for a little bit amount of the condenser plates, അല്ലേ? അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റ്സിന് രണ്ടിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്. ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റിന് അടുത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ സം amount of negative charge from the induced dipoles of the dielectric, and this negative charge of this condenser plate will also be neutralized by, not fully neutralized, a little bit will be neutralized by the positive charge of the induced dipole of the molecules, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾസിൻ്റെ ചാർജസ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സിലുള്ള ചാർജസിനെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്, അതായത് ഈ ഡൈലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ എത്രയാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ലെറ്റ് us suppose that in the absence of the dielectric, means in vacuum, if it is vacuum between the two plates, E0 is the electric field strength. Okay, പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഡയലക്ട്രിക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സം ചാർജ് കോമ്പൻസേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ചാർജ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിനിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണെന്ന് കരുതുക. സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് റെഡ്യൂസസ് ഫ്രം E0 to E. E0യിൽ നിന്നും ഇ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ E0 എന്ന് പറയുന്നത്, E0 is a greater quantity which is equal to E plus some quantity, that is 4 pi p, where P is called a dielectric polarization. This P is called a dielectric polarization. Okay, actually this dielectric polarization is nothing but the induced dipole moment per unit volume of the dielectric. What is this P? Induced dipole moment
per unit volume, per unit volume of the dielectric, of the dielectric. Dielectric. What is dielectric? The substance which is filled between the condenser plates. Okay, that is dielectric. So P is nothing but the induced dipole moment per unit volume of the dielectric. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ ടോട്ടലായിട്ട് കണക്കാക്കുക. ആ ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ ഈ കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റിനിടയിൽ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയവുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം of the dielectric. That is P, and it is also called the dielectric polarization. Therefore, the E0, which is the electric field strength when it is vacuum between the condenser plates, that is E0. Condenser plate ഇടയിൽ vacuum ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്താണ് E0. കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റിനിടയിൽ ഡയലക്ട്രിക് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് E എന്ന് പറയുന്നത്. E എന്ന് പറയുന്നത് E0യേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ E0 is equal to E plus 4 pi P, where P is the dielectric polarization. You know what is this dielectric polarization actually, okay? And we already said that, and the dielectric polarization is the induced dipole moment per unit volume of the dielectric. Okay, so therefore we can write it like P is equal to n into mu induced. Okay, what will be n? N will be the number of molecules per unit volume of the dielectric. N is the number of molecules per unit volume of dielectric. Okay, from unit വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ മ്യൂ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഡയലക്ട്രിക് കിട്ടും അല്ലേ? സോ P is equal to n into mu induced. Now from this one we can get an expression for the dielectric constant, because we already have an equation here. E0 is equal to E plus 4 pi P. Let me call this as equation number 1. Okay, and let me call this as equation number 2. And from equation number 1 we will get what? E0 is equal to E plus 4 pi P. So if we are dividing the whole equation with left hand side and right hand side with E, then we will get E0 divided by E is equal to 1 plus 4 pi P divided by E, right? So we will get like that. And if we are substituting for P, because we already know that P is equal to n into mu induced, then we will get E0 divided by E is equal to 1 plus 4 pi n into mu induced divided by E, okay, and that is equal to 1 plus 4 pi n alpha d, because we already learned that mu induced by E is alpha. Yesterday we learned that, right? Where alpha d is the distortion polarizability, and there's alpha d consists of electronic polarizability and atomic polarizability, and this is distortion polarizability, and distortion polarizability alpha d is equal to mu induced divided by E. And here we are neglecting orientation polarization. First of all, we are thinking that the substance which is filled between the two plates is an insulator. It means that it is not able to conduct the electricity, so it is not polar. Okay, and even if it is non-polar, some of the molecules in the vicinity of or in the nearby region of the plates will be induced some dipole moment. That's all. So we can neglect the orientation polarization, because orientation polarization is important in the case of the molecules having the permanent dipole moment. So whatever mu induced is here, we can just imagine that is due to
the electronic polarization and the atomic polarization. And that is why we have taken mu induced by E as alpha D, where alpha D is equal to mu induced divided by E. Okay, so we can write this in another way, that is E0 by E, that is the electric field strength electric field strength in vacuum divided by electric field strength in the dielectric, that is E epsilon r. Okay, that is the dielectric constant of the dielectric. Okay, epsilon r is equal to 1 plus 4 pi n alpha d. So we have a new equation for the dielectric constant. What is this? Dielectric constant. Dielectric constant. And we have a expression for the dielectric constant. And dielectric constant epsilon r is equal to E0 divided by E. Okay. Actually, this dielectric constant we can get from the capacitance data, and dielectric constant R is equal to dielectric constant epsilon R is equal to is C divided by C0, where C is the capacitance of this condenser when it is filled with the dielectric, and C0 is the capacitance when it is vacuum. Okay, so from this capacitance value we can get the dielectric constant experimentally. And now let us suppose that 1 mole of the dielectric or 1 mole of the substance is filled between the condenser plates. How much amount? We are specifying the amount. It is 1 mole. Okay, 1 mole of the dielectric is filled between the two plates, and the molar volume of the substance is Vm. This is the molar volume, and this density of the substance is rho. And then we all again specify that the molar mass is m. Okay, so all these are the specifications of the dielectric. Okay, all these are the specification of the dielectric. So dielectric, what is the amount of the dielectric? It is 1 mole. What is the molar volume of the dielectric? That is Vm. What is the density of the dielectric? It is rho. And what's the molar mass of the dielectric? That is m. Okay. And from this one, we can know that n. What is n? N is the number of molecules per unit volume of the dielectric, right? Number of molecules per unit volume of the dielectric, and this one we can obtain from N is equal to Na, that is Avogadro's number, means that is the total number of molecules present in 1 mole divided by the volume of 1 mole, that is Vm. Then we will get the number of molecules per unit volume. Okay, so number of molecules per unit volume. What is this? Number of molecules per unit volume. Okay, so number of molecules per unit volume is equal to Avogadro's number divided by molar volume, and Vm, that is the molar volume. Vm is equal to mm, that is molar mass divided by density, right? Molar mass divided by density, because mass divided by density. What is mass divided by density? Density is mass by volume. So mass by volume, that is equal to volume. That is why Vm is equal to molar mass divided by density. And therefore we can write n is equal to, means number of molecules per unit volume of the dielectric, n is equal to Na, and we can substitute for Vm in the denominator. Then we will get rho divided by m. Okay, so n is equal to Na rho divided by m. And now we can substitute for n in our equation. What is our equation? This is our equation. What is this one? Where we have number up to 2, and we can number this as 3. Okay, this is 3, and we can number this one as 4.
So we can substitute the value of n in equation number 4. And equation 4 is epsilon r is equal to 1 plus 4 pi n alpha d. And here instead of n we will write n a rho divided by m into alpha d. Okay, so we substituted for n. We can write it like epsilon r minus 1, okay, um, is equal to 4 pi n a rho divided by m sorry mm into alpha d. Or if you are rearranging the sums again, and then we can write it like epsilon r minus 1 into okay, m divided by a rho, okay, I'm taking this rho here, is equal to 4 pi 4 pi n a alpha d. So let me call this as equation number 5. Okay, so now we have a new equation, and this new equation is connecting epsilon r and alpha d. Okay, and what we can get from this one, alpha d actually is a constant. Alpha d for a particular substance, alpha d is a constant. Alpha d is a constant because that is the distortion polarization, and that depends upon the property of the substance, depends on distortion polarizability, and that depends upon the property of the substance. So alpha d will be a constant for a particular substance or a particular dielectric. So what does this mean? And this means that since alpha d is a constant, 4 pi Na into alpha d will be a constant, because 4 pi and Na are also constants. Na is the Avogadro number, and since alpha d is also a constant, the right hand side of this equation, right hand side of equation number 5 is a constant. And right hand side of equation number 5 is a constant means that this this equation is independent or epsilon r divided by into rho, that is the left hand side of the equations, is independent of rho. So whatever may be the value of rho, and that is going to be a constant because that is equal to 4 pi Na alpha d, which is a constant. So left hand side of the equation is independent of rho, where rho is the density of the dielectric. Density of the dielectric means that is the mass per unit volume, that is the density, right? And it means that mass actually depends upon the number of molecules also. So number of molecules per unit volume doesn't matter. Okay, so number of molecules per unit volume actually determines rho, and it means that whatever may be the pressure or whatever may be the density of the dielectric. If you are considering the dielectric as a gas, then we can say that the number of molecules per unit volume will determine its pressure. Like unit വോളിയത്തിലുള്ള number of molecules ആണ് ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷറിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്രഷർ എത്ര തന്നെ ആയാലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡോ സോളിഡോ ആണ് നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ബിക്കോസ് ഡെൻസിറ്റി അത് ഡെൻസിറ്റി ഈ LHSന്റെ വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, അല്ലേ? സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്. സിൻസ് ആൽഫ ഡി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, എപ്സിലോൺ ആർ മൈനസ് 1 into divided by rho is independent of rho or density of the dielectric. Actually, if you are looking into the factuality of this statement, okay, ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ വാസ്തവം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is okay if we are considering the dielectric which is a gas at a very low pressure. Okay, നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്. ആ ഗ്യാസ് വളരെ ലോ പ്രഷറിലാണ് കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ പറയുന്ന കാര്യം ബാധകമാണ്. വളരെ ലോ പ്രഷറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുകയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡോ സോളിഡോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്ററോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then this equation will be invalid. ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ഇത് ഒത്തുപോകുന്നതിന് പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. And it was at this juncture Clausius and Mosotti contributed their ideas. Okay, so Clausius and Mosotti ഈ ഒരു ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തു. They considered the interaction of the interaction of the molecules which is introduced between the condenser plates. ഈ കണ്ടൻസർ പ്ലേറ്റ്സിന് ഇടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലേ, അത് വളരെ ലോ പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ വളരെ ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ മിനിമം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആവുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്ററോ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കനോട്ട് ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദിസ് തിങ് Clausius and Mosotti considered. Clausius and Mosotti considered the interaction of the molecules introduced between the condenser plates. And by considering this interaction, so by considering this interaction, they derived another equation, and this equation is Pm is equal to epsilon r minus 1 divided by epsilon r plus 2, okay, epsilon r plus 2 into Vm is equal to 4 pi divided by 3 Na into alpha d. Okay, this is an equation put forward by Clausius and Mosotti, and this equation is called the Clausius-Mosotti equations. Clausius-Mosotti equation. And here in this equation, Pm, this parameter, is called the molar polarization. This is called a molar polarization. Okay, and we can consider this equation for a gas at a very low pressure. Okay, we can consider this equation for a gas at a very low pressure. At a very low pressure, then what will be the situation at a very low pressure? Very low pressure is almost near to vacuum, അല്ലേ? വളരെ ലോ പ്രഷറിലാണ് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം വാക്വത്തിന് തുല്യമാണ്. ആ വാക്വത്തിന് തുല്യമാവുന്ന കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇയും E0യും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ വാക്വം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് വിച്ച് ഈസ് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ വെരി ലോ പ്രഷർ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ E0യും ഇയും ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കഴിയുന്ന കേസിൽ എപ്സിലോൺ ആർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? E0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും, അല്ലേ? സോ അറ്റ് വെരി ലോ പ്രഷർ എപ്സിലോൺ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ആർ 1 ആകുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് Clausius-Mosotti ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദ Clausius-Mosotti ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് എപ്സിലോൺ ആർ മൈനസ് 1 divided by epsilon r plus 2. Okay, so here epsilon r plus 2 can be considered as 1 plus 2, that is equal to 3 into Vm is equal to 4 divided by 3 into Na into alpha d. We can write it like that. And so if you are cancelling 3 from both the denominators, from the left hand side and from the right hand side, we can write epsilon r minus 1 into Vm, that is molar volume. That we can write it like a mm divided by rho, because we have already written it here. Vm is equal to mm divided by rho.
So we can write it like mm divided by rho. M divided by rho is equal to 4 pi, 3 is already cancelled, n a into alpha d. What is this equation? Epsilon r minus 1 divided by rho is equal to 4 pi na alpha d. What is this equation? You know this equation already? It is here equation number 5. Epsilon r minus 1 divided by rho is equal to 4 pi n into alpha d. So what we will learn from this? The Clausius-Mosotti equation reduces to equation number 5 when the gas pressure is very low. അല്ലേ, നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയലക്ട്രിക്കിൻ്റെ പ്രഷർ, ഡയലക്ട്രിക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the Clausius-Mosotti equation will reduce to equation number 5. And therefore the Clausius-Mosotti equation is valid in all situations. അതായത് അത് ലോ പ്രഷറിലായാലും ഹൈ പ്രഷറിലായാലും Clausius-Mosotti equation valid ആണ് അല്ലേ. So this is the advantage of the Clausius-Mosotti equation. So equation number 5ന്റെ disadvantage എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോ പ്രഷർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ Clausius-Mosotti equation to consider the interaction of the molecules between molecules which is filled between the condenser plates, and based on that the equation it takes another form, that is Pm is equal to epsilon r minus 1 into Vm divided by epsilon r plus 2 is equal to 4 pi by 3 Na into alpha d, and this is applicable to all states like low pressure, high pressure, and also for condensed matter. Okay, so this is a Clausius-Mosotti equation. And the limitation of this Clausius-Mosotti equation is that here in Clausius-Mosotti equation, in the case of the polar molecules, okay, limitation. In the case of polar molecules, like you can know HCl is a polar molecule, or H2O is a polar molecule, NH3, okay, these are all polar. And in the case of these polar molecules, the Clausius-Mosotti equation doesn't work. Okay, so this is not obeyed by the polar molecules. Clausius-Mosotti equation is not obeyed by the polar molecules. Okay, this is one, it's a main limitation. Okay, but it holds good in the case of non-polar molecules. Okay, so I hope you understood the Clausius-Mosotti equation, and if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. Hope you enjoyed this lecture, and thank you for watching, and stay tuned.